I live in perpetual confusion. Ja živim u stalnoj zbunjenosti. Wow, as singing the last song, I just felt the word holy just came to mind, and it's a pleasure. I dok smo pjevali zadnju pjesmu, jednostavno riječ svetost, i to jest Bog je svet, mi je došla na um. It's a pleasure to worship with you. I divno je štovati zajedno sa vama. I don't know you well yet, but we have eternity to take care of that. Još vas uvijek dobro ne poznajem, ali imamo cijelu vječnost da se dobro upoznamo. Wow, I feel like I should tell you a little bit more about myself. I nekako mislim da bi trebao reći malo više o sebi. The thing that comes to mind is I don't know why I'm a missionary. I jedna stvar koja mi pada na pamet, ne znam zašto sam misionar. In fact, when we had to go through psychological evaluation before we were sent overseas, and I prije nego što su nas poslali u Hrvatsku, trebali smo proći kroz jednu psihološku procjenu. After we did that, they met with me and my wife Brenda. I kad smo to napravili, onda su se našli sa mnom i sa mojom suprugom Brentom. They were like, "She's great." I rekli su, ona je super. We think you'd be better in an office job. Mislimo da bi tebi možda bolje ovako stoji jedan uredski posao. They had all these red flags. Imali su sve onako, malo im je bilo čudno neke stvari. You don't like change. Ne voliš toliko promjenu. You're not very flexible. Nisi baš fleksibilan. You're really introverted. I stvarno si introvert. And you struggle to learn language. I boriš se sa učenjem jezika. Are you sure that God has called you to be a missionary? Jesi li siguran da te Bog poziva da budeš misionar? We'll try. Hajde, pokušat ćemo. We've actually been here, actually not 15 years, it's closer to 26. I zapravo smo ovdje ne 15, nego skoro 26 godina. And we're u Hrvatskoj. u Hrvatskoj. They're asking where. They don't believe you. U Zagrebu 3 years, u Splitu 11 godina i u Zagrebu čak opet 13 godina. Yeah, but I still preach in English. Ali još uvijek propovijedam na engleskom. After all that. It's been a life. I cijeli to život jedan. Or I'm 50, so maybe it's been half a life. Ili imam 50 godina, tako pola mog života. You know, there's been death of people we know. I ljudi koje poznajemo su umrli. Plenty of people we know have walked away from the faith. Mnogi koje poznajemo su otišli od vjere, napustili su Krista. Gotten divorced. Neki su se razveli. Our children now live 5,000 miles away. I naša djeca sad žive, koliko je to, 8,000 kilometara odavde. Ministry's been hard. Služba je teška. A little bit of fruit. Malo ploda ima. Not what I would, all those sermons, the field is white for the harvest. I mean, that's what got me here. I ono zašto sam ja došao, ja sam mislio da su polja bijela za žetvu. So I heard 10 of those in college, and I was ready to go and save the world. I ja sam stvarno bio spreman kad sam bio na fakultetu doći ovdje i spasiti svijet. Life's hard. Ali život je težak, jel da? And you read the Bible, that should be no surprise. I kad čitate Bibliju, to vas ne treba iznenaditi. For some reason, I'm also an idealist. Ja sam isto tako idealist. So that was Croatia is helping cure me of my idealism. Tako da me Hrvatska liječi od mog idealizma. I'm becoming a realist. I sad postajem realist. We're gonna look tonight and in the morning at the life of Abraham. I večeras i sutra ujutro ćemo gledati Abrahamov život. I really got into the life of Abraham through Paul. I ja sam zapravo u Abrahamov život ušao na neki način kroz Pavla. I always loved the book of Romans. That's when I teach courses. That's one of the courses I teach. I oduvijek sam volio poslanicu Rimljanima, poučavam kroz razne predavanja, tako da volim predavati poslanicu Rimljanima. And Romans 4, the whole chapter is an exegesis of one verse in the life of Abraham. I Rimljanima 4. poglavlje je zapravo cijelo to poglavlje egzegeza jednoga stiha iz postanka. He was reckoned righteous by faith.
da je Abraham bio proglašen pravednim po vjeri. And that's what Paul just said in Romans 3. I to je zapravo Pavao već rekao u Rimljanima 3. That we are justified by grace through faith in Jesus Christ. Da smo opravdani vjerom po vjeri u Isusa Krista. But this isn't anything new. Ali to nije ništa novo. And he calls Abraham as his precedent, as his legal case, that this is the way it has always been. I onda se on poziva na Abrahama kao svoj zakonski slučaj, kao svoj presedan koji ima iz povijesti. What about Abraham? I kaže, što je sa Abrahamom? Does he have anything to boast about? Ima li se on u vezi ičega hvalisati? Was he righteous enough? Je li on bio dovoljno pravedan? No. Ne. No, he was justified by grace through faith. On je bio opravdan milošću kroz vjeru. And then in 4:20, i onda u Rimljanima 4:20 he says that. Kaže ovo: pa ipak što se tiče Božjeg obećanja nije se kolebao u nevjeri, nego je ojačao u vjeri davši Bogu slavu. And that got me thinking. I onda sam počeo razmišljati. There are two main parts I want to focus on in that verse. I u ovom stihu ima puno dijelova na koje želim se fokusirati. Abraham did not waver. No, Abraham se nije kolebao. Really? Stvarno? Because when he got down to Egypt, jer onda kad je otišao u Egipat, he got really scared and he lied about his wife. Onda se stvarno prepao toliko da je lagao o svojoj ženi. And then there was the whole thing with Hagar. I onda cijela ona epizoda sa Hagarom. Was that really not wavering? Hoćete reći da to stvarno nije bilo nekakvo kolebanje? And then he lied again about his wife. I onda je ponovo slagao o svojoj ženi. He didn't even learn his lesson. Jer nije naučio prvu lekciju. The same year that God said Sarah is going to have a baby. Iste one godine kad je Bog rekao da će mu po Sari dobiti sina. Abraham lied and let a king take Sarah into his harem. I onda je Abraham lagao i dopustio je da kralj uzme Saru i odvede je u svoj harem. Abraham did not waver. No, Abraham se nije pokolebao. And then I think about me. I onda razmišljam naravno o sebi. I think I've already indicated I waver a lot. Već sam rekao da se ja često kolebam. Am I really supposed to be here? I pitam se da li bi stvarno trebao stajati ovdje. Why am I working so hard and lives aren't being changed? I zašto radim i toliko jako i postojano, međutim životi se ne mijenjaju? Zašto ljude koje volim toliko boli? I don't think I can take it anymore. Mislim da ne mogu više to podnijeti. God, where are you? Bože, gdje si? So I need to understand what this no wavering means. Tako da trebam razumjeti što znači to ne pokolebati se. What does it mean not to waver? Što znači ne kolebati se? So that's one thing that really interests me. I to je jedna stvar koja me stvarno zanima. And the other thing is that he grew strong in faith. A druga stvar je da je on se ojačao u vjeri. Or it might say that he was strengthened in faith. Ili možemo reći da je on se osnažio, bio je osnažen u svojoj vjeri. Some versions say that he strengthened himself by his faith. Neki stihovi, to jest neki prijevodi kažu da je on sam sebe ojačao svojom vjerom. I don't agree with that one. Ne slažem se baš s tim prijevodom. I don't think he strengthened himself. Mislim da nije sam sebe ojačao. But we don't have to define it. No ne moramo to definirati. Because just the point I want to focus in on is there's change. I ono što ja želim se fokusirati je ta promjena koju on imao. If you're strengthened, ako si ojačan, you were weak. To znači da si bio slab. To mature just presupposes you were immature. I ako si sazreo, to znači da si bio nezreo. To grow in knowledge means you didn't know. I rasti u spoznaj znači da nisi znao. So in this one verse there are these two parts. There's the immovable. Tako da s jedne strane imamo to nešto nepokretljivo. That he's unwavering, he's strong. On je snažan, on je nepokolebljiv. And then there's growth. It's dynamic. A onda postaje ta dinamika rasta. So I want to know how that works too in the life of Abraham. I ja želim saznati na koji način je se to odvijalo u Abrahamovom životu. So tonight we're going to focus on the unwavering part. I danas ćemo se večeras usredotočiti na taj nepokretljivi dio. And tomorrow we'll focus on the growth part. A sutra na rast.
And we're going to do it by looking at the whole of Abraham's life. I htjećemo pogledati cijelinu Abrahamova života. There's something frustrating to me looking at the whole of Abraham's I life. naravno, kada gledamo na cijelinu Abrahamova života, nešto me tu frustrira. It's only 12 pages. Nalazi se na samo 12 stranica. 100 years. 100 godina. Really focused on about 35 years. I zapravo se usredotoči na 35 godina njegovog života. Harry Potter gets 900 pages. Harry Potter, znači 900 stranica for 1 year in his life. za jednu godinu njegovog života. The father of faith Otac vjere gets 12 pages 12 stranica for 100 years. za 100 godina. And there's so much I want to know. I toliko toga zapravo želim znati. It's just not there. A nema tamo napisano. So you get short story after To su story. kratka priča za pričom. And you just get this little image and this little bit of dialogue. I dobijete malu sliku i malo nešto dijaloga. And it's a lot like looking at somebody's Facebook page. I to je kao da gledate na nečiju stranicu na Facebooku. And so I went online, I got his Facebook page. And, evo, to je Abrahamova Facebook stranica. and we're just going to scroll back through it. Sad ćemo malo pogledati. Because I want to show you this is a life lived. Jer želim vam pokazati, ovo je jedan proživljeni život. And we'll go backwards. You know, so even at the end of his life there's a wedding. I na kraju njegovog života je vjenčanje. He finally gets his son a wife. I konačno on je našao svom sinu ženu. But before that was the death of his wife. A prije toga mu je žena preminula. So there's tragedy. Tako da imamo tu tragediju. There's supreme testing. Veliko iskušenje. Babies. There are a couple of babies. Nekoliko beba. There's shame. Sram. I didn't just lie once when I was young. Nisam samo jedanput slagao kad sam bio mlad. I did the exact same thing. Nego sam učinio upravo to isto i kasnije. There's disaster. Onda veliki problemi. Katastrofe, hvala. Ritual. Obred. Rituals mark our lives. I obredi su ti koji nas prate tijekom našeg života. Opet bebe. There's legal covenant. Zakonski savezi. There's war. Ratovi. Family disagreement, tension. Tenzije u obitelji. Everybody's svađa. Svi prolazimo kroz to. There's travel. Puno putovanja. Fear, famine. Gladi, straha. And there's a beginning. I onda početak. And we're through this. I really want to highlight 4 moments. I kroz sve ovo želim istaknuti 4 trenutka. That are critical in regard to covenant. Koja su ključna vezano uz savez. There's the promise in Genesis 12. U Poslanku 12 imamo to obećanje. There's the cutting of covenant in Genesis 15. Onda u 15. poglavlju sklapanje saveza. There's the sign of covenant in Genesis 17. U 17. poglavlju imamo znak saveza. And there's the covenant test in Genesis 22. I onda savezni ispit. So as we focus on u 22. poglavlju. Unwavering faith, we're going to look at the first 2, Genesis 12 and Genesis 15. Tako da ćemo kad gledamo ovu nepokolebljivu vjeru, onda ćemo pogledati Postanak 15 i 17. And just for the sake of time, I'm just going to tell the story for Genesis 12, 13 and 14, and then we'll get into the text in Genesis 15. I želim sad prvo ispričati priču 12. do 14. poglavlje Postanka, onda ćemo ući u 15. poglavlje. So the promise comes in Genesis 12. Dakle, obećanje nalazimo u 12. poglavlju Postanka. And it's a great promise. I to je veliko i super obećanje. This is good news. To je radosna vijest. So in one sense, I have to respect Abraham's faith. I morate poštivati Abrahamovu vjeru. He's willing to leave everything he knows. On je voljan napustiti sve što poznaje. And go somewhere unknown just because God told him. I otići u nepoznato, samo zato što mu je Bog to rekao. But it really is a good promise. No to je stvarno dobro obećanje. He's going to get children. I on će dobiti djecu. He's going to get land. I zemlju. God promises to be his shield to protect him. I Bog obećaje da će ga štititi. He's going to have purpose. Imaće svrhu.
Every life needs purpose. I svaki život, svaki čovjek treba He's svrhu. going to be a blessing to the nations. I bit će blagoslov nacijama. And God's going to give him a name. I Bog će mu dati ime. Which, by the way, is the contrast with Genesis 11. Što zapravo vidimo kontrast sa postankom 11. The Tower of Babel. Znači onaj babilonska kula. They were trying to make a name for themselves. Jer oni su pokušali sebi steći ime. Humankind is, we're still doing that. We think we can define, we can give ourselves identity. I mi ljudi još uvijek to činimo, pokušavamo sami sebi dati identitet. So we lift ourselves up and we bring God down. We try to define him. Tako da sebe uzdižemo, a Boga spuštamo. And we set the agenda. Jer mi želimo sami postaviti pravila u životu. That's the Tower of Babel. I to je zapravo babilonska kula. But the promise, No obećanje God sets the agenda. Je to da će Bog staviti pravila. God defines himself. Bog će sam sebe definirati. And God will give Abraham a name. I Bog će steći Abrahamu ime. So Abraham responds, and this is faith, but it's still good news. I ovo jest vjera, ali to je isto tako jedna radosna vijest. It reminds me how we share the gospel, or at least how I share the gospel. I podsjeća me na to kako dijelimo, odnosno govorimo ljudima evanđelje. I'm telling you, God has a wonderful plan for your life. Kažem ti, Bog ima predivan plan za tvoj život. You are sinful. Ti si grešnik. But Jesus died for you. Ali Isus je umro za tebe. And all you have to do I sve što trebaš učiniti je is receive his gift of grace. primiti njegov dar milosti. And you will have purpose. I imat ćeš svrhu, You will have a name. imat ćeš ime, You will know your creator. poznavat ćeš svoga And you stvoritelja will live forever. i zauvijek ćeš živjeti. And I don't tell them, but I ne kažem onda, ali you're still going to hurt. još uvijek ćeš prolaziti kroz bolne trenutke. Your family might reject you. Možda te obitelj odbaci. Your friends might walk away from you. Možda te i prijatelji odbace. It's not going to be easy. I neće biti lako. You're going to sin a lot. I puno ćeš griješiti. You're going to struggle. I borit ćeš se. Because you're an addict to sin. It's Jer really zapravo si ovisan o the grijehu. only way through it is you just got to keep coming back to God. I jedini način da prođeš kroz sve to je da se uvijek iznova vraćaš Bogu. You know, but none of that's in the gospel message I share. No ništa od toga ne nalazi se u ovoj poruci evanđelja koju ja It's na just too početku much to load dijelim. onto people. Jer to bi jednostavno bilo previše da to istovarimo na ljude. But I think it's okay because that's what God did to Abraham. Ali mislim da je to okej zato što je to Bog napravio Abrahamu. This is what you need to know. Evo, ovo trebaš znati za početak. It really is good news. To je stvarno radosna vijest. Will you respond? Hoćeš li se odazvati? And Abraham responded. I onda Abraham je se odazvao. And then he went where he was supposed to go. Otišao je tamo gdje trebao ići. And you know what the first thing he did when he got there? I znate što je prva stvar koju je učinio kada je došao tamo? It's what we just did. Ono što smo upravo mi učinili. He built an altar and he worshipped Yahweh. Sagradio je žrtvenik i štovao je Jahvu. And I kind of think of it like he's like looking around like, here I am. I ja neko to zamišljam, on je došao, to je napravio i sad gleda okolo, evo me, tu sam. Blessing to the nations. Želim blagosloviti narode. And there's no applause. No nema pljeska. Nobody cares about Yahweh. I nikoga nije briga Whatever, za Jahvu. we have no idea. who you are. Super, dobro, doviđenja. You know what the second thing that happens is? No, znate šta je druga stvar što se dogodi? Famine. Glad. And he leaves. I on napušta zemlju. He goes to Egypt. Ide u Egipat. And the text doesn't tell us if that was a bad decision or not. I tekst nam zapravo ne kaže da li je to bila dobra, ispravna ili loša odluka. It's easy to judge. Lako je nama sad But if suditi. my family's starving and my sheep are dying, No da moja obitelj je gladna i moje ovce umiru, maybe I go to Egypt. možda bi i ja se spustio u Egipat. But when he gets there No kada dođe tamo and he's afraid, i onda se boji, and it's not wrong to be afraid. i nije pogrešno bojati No, we se, have strategic decisions we have to make and we just don't know what we ought to do. i imamo strateške odluke koje moramo donijeti, no ne znamo stvarno što trebamo And učiniti we're going to feel afraid. i mi ćemo se stvarno bojati.
But then what he does next, No ono što sljedeće čini, when he lies about his wife, kada laže o vezi svoje žene and he puts her into jeopardy, i kada nju dovodi u and opasnost he knows he's supposed to have a son. i on zna da će dobiti sina, How's he going to have a son if his wife is in the harem of Pharaoh? kako će dobiti sina ako je njegova žena sad u faraonovom haremu? I'm pretty sure that's sin. Ja sam prilično siguran da je to grijeh. But God steps in and God protects him. Ali Bog ulazi u cijelu priču i Boga štiti. And this is what I like about Abraham. That the next thing that happens, I to je ono što volim u vezi Abrahama. Sljedeće što se događa he je, goes back to where he's supposed to be. on se vraća tamo gdje je trebao He biti builds an altar, i ponovo gradi žrtvenik and maybe a little more humbly he praises i Yahweh. možda se malo poniznije štuje Jahvu. Then there's another problem. Onda je još jedan problem. That was in Egypt. Now it's blessing sometimes brings problems. I sad, It's like ponekad blagoslovi u našem životu također donose probleme. you want to have problems in your family, win the lottery. Ako želite imati problema u obitelji, onda trebate dobiti na lutriji. It does not solve things. To ne rješava stvari, It creates more nego problems. stvara još više problema. So everything's growing. They're getting wealthy. Tako da sve raste i Abraham se bogati. But now they got too much. Ali sad imaju previše And toga. so Abraham and Lot get together and let's divide. You go one way, I'll go the other. Tako da Abraham i Lot se dođu i kažu, čuj, ajmo se mi podijeliti jer imamo previše And toga. the text says that Lot lifted up his eyes. I tekst kaže da je Lot podigao svoje oči, He saw what was good. on je vidio što je dobro, He set the agenda, on je znači postavio pravila and he went into the valley near the river, i onda je otišao u tu dolinu blizu rijeke, which was also near Sodom and Gomorrah. koja je također se nalazila blizu Sodome i Gomore. The next time we see Lot, he's going to be closer, right outside of Sodom and I Gomorrah. sljedeći put kad vidimo Lota, on će biti odmah na vratima Sodome i Gomore. The next time we see him, he's going to be in Sodom and Gomorrah. I onda sljedeći put on se nalazi u Sodomi i He Gomori. set the agenda, and it worked out really badly. On je postavio pravila, no na kraju se sve izjalovilo za njega i njegovu obitelj. But Genesis 13 then says that God lifted Abraham's eyes. No onda u 13. poglavlju čitamo da je Bog podigao Abrahamove oči. And God said, look, I'm going to give this to you. I onda je Bog rekao, vidiš ovo, to ću ti ja dati. Chapter 14 is a great moment for Abraham. 14. to poglavlje je također jedan super trenutak za Abrahama. It starts out bad. There's a raiding party that comes down into Canaan from Mesopotamia. Počinje loše zato što dolazi vojska iz Mezopotamije u Kanaan. And they attack Sodom and Gomorrah and other cities, and they take a lot of stuff, but they also take Lot. I oni napadaju Sodomu i Gomoru, uzimaju jako puno toga, plijena i tako dalje, no isto tako uzimaju Lota i njegovu obitelj. So Abraham gets his young men. I onda Abraham pokupi svoje mladiće chasing after this raiding party that's gone back up north. I idu za ovim pljačkašima koji se vraćaju na sjever, And they defeat them. poraze ih, And they get all the stuff. uzmu sve živo što su ovi uzeli, sve And they ljude, come back. vrate se. And Abraham really shows his quality here. He refuses to take any reward from the king of Sodom. I Abraham stvarno pokazuje znači, svoj karakter jer on ne želi uzeti ništa od tog plijena što je pripadao kralju Sodomskom. That's a good message. I to je dobra poruka. When politicians are on your side, Kada su političari na tvojoj strani and they want to help your ministry, i želi pomoći tvojoj službi, be very careful what you agree to. pažljivo pazite na što ćete pristati. The mind of a politician can change very quickly. Jer se političara vrlo brzo mijenja. Abraham was very wise. He says, I don't want anything from your hand. I Abraham je bio jako mudar, rekao, ma ne želim ništa iz tvoje ruke. And then he gives a tenth of everything to the king of Melchizedek, the king of Salem. I onda je dao 10% svega Melkisedeku, kralju Šalema. Salem means peace. Šalom znači mir. So the king of peace. Znači kralj mira. Then they break bread and drink wine. I onda oni prelome kruh i piju vino. And how can you not think of Jesus? I kako to da se ne možete sjetiti Isusa u tom trenutku? King of peace, bread and wine. Kralj mira, kruh i vino. So great moment in chapter 14. Tako da u 14. poglavlju zapravo imamo super trenutke. And that sets us up for chapter 15. I to nas zapravo dovodi do 15. poglavlja. This is that cutting of the covenant. I to je to sklapanje saveza. One more thing before we get there, just
to set up the background of the story. I kako bi malo bolje razumjeli tu pozadinu priče. Because there's something in this story that it doesn't make sense to us, but it would have made sense to everybody who was hearing it. Moramo razumjeti, znači nešto što bi svima koji su u to vrijeme čitali ovu priču, oni bi to shvaćali jako dobro. Let me get the right verse. In Genesis 15, u 15. poglavlju 15:18. 15:18. It's going to say, on that day God made a covenant. I kaže, od tog je dana Bog sklopio savez. So everywhere in the Old Testament where it says that God made a covenant, I svagdje u Starom Zavjetu gdje piše da je Bog sklopio savez, the Hebrew is actually that God cut a covenant. U hebrejska riječ je da je Bog odsjekao savez. They don't make covenants, they cut a covenant. Oni ne rade savez, nego oni lome savez. And the reason you cut a covenant, a zašto lomiš savez ili sječeš savez? Bolje. It's not going to be legal until something bleeds. Znači, ništa nije zakonski pravovaljano u Starom Zavjetu dok ne poteče krv. This is something I didn't know about Croatia. I ovo je nešto što nisam znao u vezi Hrvatske. A paper is not legal. Papir nije zakonski pravovaljan dok ne stavite, znači, onaj pečat. We don't use stamps in the US. U Americi mi ne koristimo pečate, a signature will do. Nego jednostavno se potpišeš. So none of my official documents have stamps. Tako da moji službeni dokumenti nemaju te pečate. So I take it to MUP. Ja odnesem to u MUP. Oh, that looks suspicious. I onda je to njima ovako sumnjivo. Yeah, they're holding it up. There's Gledaju gdje je taj pečat. Where's the... So I made myself one. I onda ja sam napravio jedan pečat. Now, that's official. Pečatir. Yeah, that works. So in the ancient Near East, tako da u drevnom Bliskom istoku, to ratify a covenant, kako bi potvrdili savez, you need to make a sacrifice. Morate prinijeti žrtvu. And if it's a suzerain vassal treaty, i ako je to zapravo ta jedan sporazum između sizerena i vazala, it's not two kings of the same level, it's a great king and a lesser king. Tako da se tu ne radi o dva kralja na istom razini, nego o većem kralju koji sklapa savez sa manjim. The lesser king is going to have to declare an oath. I onda taj manji kralj će trebati dati zakletvu. He's going to have to curse himself. Morat će sam sebe prokunuti. And so you kill the animal. Znači ubio si tu životinju. And then he's going to say, let that be done to me. I on zapravo kaže, neka se to napravi meni. If I break covenant with you, great king. Ako ja prekršim svoj savez s tobom, veliki kralj. The great king's not going to do anything. A veliki kralj onda ništa ne napravi. Because he's the great king. Jer on je veliki kralj. It's just the lesser king. Znači samo manji kralj to radi. Just to give you, here's one example. Evo jedan primjer. So this is a little later. This is an Assyrian example. Ovo je asirski primjer, malo kasnije u povijesti. Ashurnarari and Mati Ilu, just because I thought it would be fun for Miroslav to have to say that. Evo, znači on mislio da će meni biti zanimljivo, zato ja to neću pročitati, nego vi možete čitati, imate oči. So what we're going to do is in this one they were creative. Dakle, u ovome savezu su bili onako malo kreativni. So they took a lamb, uzeli su janje and they rip off its legs, i onda su slomili njegove noge i stavili, znači, tu nogu u usta. That's the first point. To je prvo. So now Miroslav, just in Croatian, read, this is what the lesser king has to say. Aha. Znači ovako, ova glava nije glava janjeta, to je glava Mati-Ilua, to je glava njegovih sinova, njegovih službenika i njegovog naroda. Ako Mati-Ilu sagriješi protiv ovog sporazuma, tako neka, kao što je odsječena glava ovog janjeta, a koljenica mu stavljena u usta, glava Mati-Iluova bude odsječena i glave njegovih sinova. Next one. Yeah. Romantično jako. Yeah. Ova plečka nije plečka janjeta, to je plečka Mati-Ilua, to je plečka njegovih sinova, njegovih službenika i njegovog naroda. Ako Mati-Ilu sagriješi protiv ovoga sporazuma, tako neka, kao što je plečka ovog janjeta otkinuta i plečka Mati-Ilua, njegovih sinova, njegovih službenika i njegovog naroda bude otkinuta. This is circumcision. Dakle, ovo je obrezanje. We cut the male organ. Odsječemo muški organ. Because the parents are saying, jer roditelji kažu, if my children walk away from you, ako moje sjeme ili moja djeca odu od tebe, let us be cut off. Neka budemo odsječeni from your people. Od tvoga naroda.
It's a it's calling a curse on yourself. To je zapravo pozivanje prokletstva na samog sebe. It's baptism. To je krštenje, At least the first part. barem prvi dio. You go down into, you experience the curse of your sin. You go down into death. Doživljavaš prokletstvo svoga grijeha kada ideš u smrt. Circumcision also had a blessing. Obrezanje isto tako imalo blagoslov. Because the prophets, they reverse it and they say it's a circumcision of the heart. Jer proroci su to obrnuli i rekli su to je zapravo obrezanje srca. It's cut off the dead skin so that we might, the dead flesh, so that we might have a heart for God. Znači odsiječeš ono mrtvo meso sa svoga srca kako bi ono kucalo za Boga. And that's baptism. I to je krštenje isto tako. First we symbolize the curse. Prvo simboliziramo prokletstvo The blessing. i onda new blagoslov novoga života. Yeah, so this, anyway, you didn't need to know that. Just we need to know about Dakle, moramo znati o ovome. suzerain vassal treaty. O ovom sizerenskom i vazalskom Because it comes up in ugovoru. Genesis 15. Jer se on ponavlja to jest pojavljuje u Postanku 15. Let's see. We'll start with the first half. Počet ćemo s prvom polovicom. God's going to speak, Abraham's going to speak, then God's going to speak. Bog prvo progovara, pa Abraham govori i onda ponovo Bog And progovara. we'll just do the reading in Croatian. Čitat ćemo samo na hrvatskom. So let's see, read what God says, verse 1. Poslije tih događaja Jahve uputi Abramu riječ u ukazanju. Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita, a nagrada tvoja bit će vrlo velika. So that's a restatement of the promise. To je dakle Bog ponovo ponavlja svoje obećanje. Going to bless you, going to protect you. Blagoslovit ću te i zaštitit ću te. And then Abraham's going to respond. I onda Abraham odaziva se. This is what I want you to think about when you hear this. Kada čujete ovo, razmislite o ovome. Does this sound like faith to you? Zvuči li vam ovo kao vjera? Verses 2 and 3, does it sound like faith? Zvuči li ovo drugi i treći stih kao vjera? Okay, let's read that. Abram odgovori, Gospodine moj Jahve, čemu mi tvoji darovi, kad ostajem bez poroda? Kad je mojoj kući nasljednik Elijezer Damaščanin. Kako mi nisi dao potomstva, nastavi Abram, jedan će eto od mojih ukućana postati moj baštinik. Is that faith? Je li to vjera? Oh God, I'm childless, O Bože, nemam djece and my slave is going to be my heir. i moj rob će biti moj baštinik. Is that faith or is that not faith? Je li to vjera ili nevjera? Let's choose. Who says it's not faith? Ok, ko kaže da je to nevjera? Okay, there's a few. Who says it's faith? Ko kaže da je to vjera? Oh, you're the holdout. Nice. Vi ste jedini. How do we know? Kako znamo? Here's the problem: is how do you know what's really in somebody's heart? Je li evo problema? Kako možete znati što se stvarno nalazi u nečijem I mean, have srcu? you ever said stuff like this? Jeste li vi ikad rekli nešto ovako? Like, God, how? Kako, Bože? How? Kako? I thought you told me this, Pa zar mi nisi rekao ovo? is that faith or not faith? Je li to vjera ili nevjera? Asking how. Postavljanje pitanja kako. Is it weak faith Je li to slaba vjera or is it not faith? ili nevjera? The way you tend to know in Bible I u Bibliji obično znate to na sljedeći način. is what God says next Što Bog kaže nakon toga? or what happens next. Ili što se kasnije dogodi? Because the narrative often does not tell you what's inside of a person's heart. Jer obično nam priča sama po sebi ne kazuje što se nalazi u čovjekovom srcu. You know, rich young ruler, Mladi bogataš, sell everything you have. prodaj sve što imaš. Why did Jesus say that? Zašto je Isus to rekao? Can we not get into heaven unless we sell everything we have? Zar ne možemo ući u nebo osim ako sve prodamo? Now, the guy said something, Ne, čovjek je nešto rekao, which is basically, I'm good. što zapravo znači, ja sam dobar. And Jesus saw right into his heart. I onda je Isus točno progledao njegovo srce. Said, all right, well then sell everything. I rekao, ako si tako dobar, onda sve prodaj. You know, a great example of this is Luke chapter 1. I Luka 1 je zapravo dobar primjer toga. Because an angel appears to John the Baptist's father. Jer se anđeo pojavljuje ocu Ivana Krstitelja. Same chapter. U istom poglavlju An angel appears to a teenage girl. se
Anđeo pojavljuje jednoj tinejdžerki The angel basically says the same thing to both of them. i anđeo oboma kaže istu stvar. Your barren wife is going to have a baby. Tvoja neplodna žena će roditi dijete. You who've never had sex are going to have a baby. Ti koja nikad nisi imala spolni snošaj ćeš imati dijete. And they both sound like they respond the same way. I oni zapravo oboje zvuče kao da kažu jedno te isto. How can that be? Kako to može biti? But the response of the angels different. Međutim, anđeli odgovaraju drugčije. You will not speak for 9 months. Ti nećeš progovoriti sljedećih 9 mjeseci. That's a good question. I'm glad you asked. Pa to je super pitanje, Marija. What is it? O čemu se tu radi? It's the heart. Radi se o srcu. So what does God say to Abraham when Abraham says how? Dakle, što je to što Bog kaže Abrahamu kad Abraham pita kako? Let's read that verse 4 and 5. Ali mu Jahve opet uputi riječ. Taj neće biti tvoj baštinik, nego će ti baštinik biti tvoj potomak. Izvede ga van i reče, pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti. A onda doda, toliko će biti tvoje potomstvo. Yeah, it's like he put his arm around him. I to je kao da je Bog stavio jednostavno svoju ruku na njegova ramena and said, okay, come outside. I rekao mu, aj dođi malo vani. See those stars? Vidiš one zvijezde? Notice he doesn't tell him how. Znači, Bog mu ne kaže zapravo kako će se to Which is odigrati. so God. Jer to je stvarno onako nalik na Boga. This is what I want to know. Ovo ja želim znati. And he just says, it's going to be okay. A Bog kaže, bit će okay. Trust me. Vjeruj mi. I got it. Imam sve pod kontrolom. Then Abraham believed and he was reckoned righteous. I onda je Abraham povjerovao i to mu se uračunao That's verse pravednost. To je 6. stih. So now he's got strong faith, right? I sad ima snažnu vjeru, zar ne? Well, let's look at the second half. Ajmo vidjeti drugu polovicu. Because God's going to speak, Abraham's going to speak, God's going to speak. Dakle, Bog govori, Abraham govori i Bog govori. So read what God says in verse 7. Čitamo 7. stih. Tada mu on reče, ja sam Jahve koji sam te odveo iz Ura Kaldejskoga da ti predam ovu zemlju u posjed. So again, it's the promise, but this is the focus on the land. I sad je obećanje ponovo sa fokusom na zemlju. Okay? And now, does this sound like faith? I sad, da li ovo što ćemo sad pročitati zvuči kao vjera? Verse 8. A on odvrati, Gospodine moj Jahve, kako ću ja doznati da ću je zaposjesti? It's the same question. Isto pitanje. How? Kako? I got nothing. Nemam ništa. I'm wandering around. Lutam okolo. It's been, by the way, it's been 10 years. I već 10 godina je prošlo. So I know it was only 3 chapters, but znam da ima 3 poglavlja. He's been waiting 10 years. Ali on čeka 10 godina. And he's got no baby. Nema djece. And he's got no land. Nema zemlje. And he doesn't see prospect for either one. I zapravo ne vidi uopće kako bi mogao steći jedno i drugo. After 10 years you might be asking how. I nakon 10 godina pitaš se kako. And then God does something wonderful. I onda Bog čini nešto predivno. God's going to cut covenant. Bog će ponovo presjeći savez. God doesn't need to cut covenant. No Bog ne treba presjeći ili sklopiti savez. Promises, kad Bog obećaje nešto, that promise stands. To obećanje vrijedi. But he's going to take a human form. No on će preuzeti na sebe ljudski oblik. This would be like for a Croatian giving him I really mean it. To je kao da Hrvatu on stavi pečat. And the first part, everybody understood what was going on. I u prvom dijelu svi smo razumjeli šta se događa. This part's weird to us, but really normal to them. I ovaj dio je nama ovako malo čudan, međutim normalan bi bio njima. So read 9 to 11. Odgovori mu, prinesi mi junicu od 3 godine, kožu od 3 godine, ovna od 3 godine, jednu grlicu i jednoga golubića. Sve mu to donese, rasječe na pole i metnu sve pole jednu prema drugoj. Ptica nije rasjecao. So this is cutting of covenant. To je dakle sječe se savez. And he puts the pieces on the side and we know what's going to happen. I on stavlja te polovice sa strane. Abraham's going to walk through. I znamo što se treba dogoditi. Abraham će hodati između tih polovica.
let this be done to me if I break covenant with you. I onda će reći, Bože, nek se ovo dogodi meni ako ja prekršim savez protiv tebe. That's why what happens next makes no sense. I zato ono što se sljedeće događa nema ni malo smisla. It makes no sense to us, it made no sense to them. Nema smisla nama, nema smisla ni njima. So read verse 12. This is the last bit we'll read. Verse 12 through just that first part of 18 where it says he made a covenant. Čitamo od 12. do prvog dijela 18. stiha. Kad je sunce bilo pri zalazu, dubok san obuzme Abrama, a onda se na nj spusti gust mrak pun jeze. Tada Bog reče Abramu, dobro znaj da će tvoji potomci biti stranci u tuđoj zemlji, robovat će i biti tlačeni 400 godina, ali narodu kojemu budu služili ja ću suditi i konačno će izići s velikim blagom. A ti ćeš kocima svojim u miru poći, u sretnoj starosti bit ćeš sahranjen. Oni će se ovamo vratiti za 4. naraštaja, jer mjera se zlodjela Amorejskih još nije završila. Kad je sunce zašlo i pao gust mrak, pojavi se zadimljen žeravnjak i goruća zublja te prođu između ovih dijelova. Toga je dana Jahve sklopio s Abramom savez. So smoke and fire pass through the pieces. Tako da kroz ove dijelove, znači taj dim i vatra prolaze. In the first 5 books of the Bible, I u prvih 5 knjiga Biblije, what is smoke and fire? na što se ta vatra i dim odnose? Where do we see smoke and fire? Gdje vidimo vatru i dim? Yeah, it's the pillars that lead Znači, the people. to su oni stupovi koji vode narod kroz pustinju. It's the presence of God. To je Božja prisutnost. It was on the burning bush. Bila je to kod gorućeg grma. That's individual sized just for Moses. I to je bilo samo za Mojsija, znači jedna mala veličina. And then there's smoke and fire on Mount Sinai, which is I onda big enough for the nation. Vatra i dim na gori Sinaj, što su cijeli narod je mogu to vidjeti. We're supposed to get this is the presence of God. I moramo znači zaključiti, ovo je Božja prisutnost. But what's Abraham doing? No što Abraham radi? He's not only asleep, he's in a deep sleep. Ne samo da on spava, on je u jednom dubokom snu. He could only be more passive if he were dead. Mogao bi biti pasivniji jedino da je mrtav. He is not involved at all. On uopće nije uključen. This is what God does. To je ono što Bog čini. Because I can't help but wondering when Abraham's asking how God can I know? I kad Abraham se pita kako mogu znati Bože, that there's self-doubt in that question. Mora da postoji jedna sumnja u samoga sebe u tom pitanju. How can I know that I'm going to be good enough? Kako mogu znati da sam dovoljno dobar? How can I know that I'm going to make the right decisions? Kako mogu znati da ću ja donijeti pravu odluku? How can I know that I'm going to persevere? Kako mogu znati da ću ja ustojati do kraja? You don't know. I ne znaš. In fact, you know what you know? If it depends on you, I znaš šta, ako to ovisi o tebi, Abrahame, you're going to screw it up. Zeznućeš stvar. Because the one thing you know Jer jedna stvar koju ti znaš is that you cannot keep covenant with me. je da ti ne možeš održati svoj savez sa mnom. And if you're not convinced, then just check out the Sermon on the Mount. I ako nisi uvjeren, onda jednostavno pogledaj u propovjed na gori. Your righteousness has to be higher than the Pharisees. Tvoja pravednost mora biti veća od pravednosti Farizeja. You know what that means? A znate što to znači? Murder's not about going out and killing somebody. To znači da ubojstvo nije da odeš tamo i nekoga ubiješ, When you call someone a fool, nego kad nekom kažeš budalo. that is when you despise the life of a person created in the image of God. Dakle, već onda kada prezreš život osobe koja je stvorena na sliku Božju, You just committed murder. upravo si počinio ubojstvo. How many did that driving here? Koliko vas je učinilo to dok ste se vozili I know vamo? there are a few of you who committed murder. Ja nisam vozio danas. And not only is it with your words, A ne samo vašim riječima, it's in your mind and your heart. If you hate in here, nego i sa svojim umom i vašim srcem. Ako mrzite ovdje, it's not just murder, to nije samo ubojstvo, it's adultery. to je i preljub. And that's not just having sex with somebody that's not your wife. To nije samo da imaš spolni odnos s nekim ko nije tvoja žena ili It's muž, not just touching where you ought not touch. ili dirati tamo gdje ne smiješ dirati, It's not just saying inappropriate words. ili reći neke neprikladne It riječi. is all that. Da kako da je to sve to,
But are you rolling it around in your mind? Ali isto tako kada ti o tome razmišljaš. In fact, Jesus ends it saying, you know what? Not only do you have to love your enemy, Isus završava riječima ne samo da trebaš voljeti svoga neprijatelja, you just need to be perfect as your God is perfect. nego moraš biti savršen kao što je Bog tvoj savršen. Do you think you can keep covenant with God? Jel misliš stvarno da možeš održati taj savez s Bogom? Not a chance. Nema šanse. You're going to mess it up tomorrow. Sutra ćeš već zeznuti stvari. Probably tonight, but I'll give Vjerojatno i večeras, I'll give you tomorrow. ali aj dobro, ajmo reći do sutra. And so God puts Abraham aside. Tako da Bog stavlja Abrahama And he sa falls strane into a deep sleep. i on pada u san And God walks through the covenant pieces. i Bog prolazi kroz te there's isječene great polovice darkness. i velika je And tama there's terror in Abraham's heart. i u Abrahamovom srcu je veliki strah. And God says, this is how you can know. I Bog mu kaže, evo, tako možeš znati. If you break covenant with me, Ako prekršiš savez sa mnom, let me die. neka ja umrem. 2,000 years later, I 2000 godina kasnije, 12 o'clock u 12 sati, to 3 o'clock, to je 3 sata, there was great darkness, do 3 sata, velika tama je bila na zemlji. and the centurion and all the soldiers were terrified. I stotnik i svi vojnici bili su prestravljeni. Jesus Christ Isus Krist fulfilled this promise. je ispunio ovo He obećanje. said, I give my spirit into your hands, Predajem ti u ruke tvoje svoj duh. and God died I Bog je umro. so that you could be in covenant with him. Da vi možete biti u savezu s njim. Hey! We have a whole new group. Imamo cijelu novu skupinu. The key to unwavering faith I put do te nepokolebljive is that vjere. it's not about the strength of your faith. Tu se radi o tome da se ne radi tu o snazi vaše vjere, It's about the strength of God's grace. nego o snazi Božje milosti. So just picture it this way. Let's pretend that tonight the Adriatic Sea freezes. I možemo zamisliti ovako da večeras recimo da se Jadransko more zamrzne. And Miroslav bets me that we can walk to Krk. I mi se kladimo da možemo prohodati do Krka. And there's no way I'm thinking there's no way we can get to Krk. I ja mislim se, nema šanse da dođemo do Krka. But he's sure. Ali ja sam siguran. So I'm like, okay. Kažem, ok. And we go out the next morning. I onda sljedeće jutro idemo. And he just runs down and he jumps onto the ice. I Miroslav trči i skače po ledu. And he takes off to Krka. I dođe do Krka. And I come down. I ja se siđem dolje. The sea doesn't freeze. More se ne zamrzava. But I kind of get one foot on. Ali stavim jednu nogu naprijed. And then I kind of crawl out. I onda onako se i ispružim. Am I on the ice? Jesam li ja na ledu? Is the key the strength of my faith? Radili se to o snazi moje vjere? No, the key is the thickness of the ice. Ne, nego o tome koliko je debel led. Because if the ice is that thick, Jer ako je led ovoliko debel, it doesn't matter a bit how confident he is. nema tu veze koliko neko ima samouvjerenja. The strength of his faith is going to take him straight through. Jer će ga ta snaga vjere odvesti na dno. But if the ice is that thick, Ali ako je led ovoliko debel, it doesn't matter how scared you are. možeš biti prestrašen koliko god te volja. As long as you get on the ice. Ali ako staneš na led, It's not the strength of your faith. neće te držati snaga tvoje It's vjere, the strength of his grace. nego snaga njegove milosti. We'll end with this. Here's another picture of the Adriatic. Evo još jedna slika. It's nice, isn't it? Lijepa je, jel? It's calm. Mirno je. Yeah, it can change. No može se promijeniti. And you know what the key to peace in life is? Znate li koji je ključ za mir u životu? It's what are you anchored into? Na šta si usidren? Your faith is going to waver. Jer tvoja vjera će biti kolebana. It doesn't say that Abraham never wavered. Ne piše tu da se on nikad nije kolebao. With regard to the promise, Što se tiče obećanja, he didn't waver. on se nije pokolebao. He kept coming back Uvijek se vraćao nazad. to this simple truth Na jednostavnu istinu that God's got you. da te Bog drži u svojoj ruci.
It's not so much you're holding on to him, he's holding on to you. Ne radi se tu toliko o tome da ti se držiš Boga, nego on drži tebe. And I know I'm telling you something you already know. I znam da govorim vam nešto što vi već znate, And maybe that's the main point. ali to je možda čak i ono najvažnije večeras. We're not looking for some extra spiritual experience. Mi ne gledamo na neko super duhovno iskustvo That's going to finally give us peace and stability. koje će nas konačno umiriti i dati nam neku stabilnost. We're constantly coming back. Nego uvijek iznova the vraćamo same se truth. istoj istini. To Genesis 12, to the promise. Na postanak 12, na obećanje. We're coming back. We're coming back. Vraćamo se i vraćamo se. And there's no room for boasting. I nema tu nikakvog onako mjesta za neku samohvalu. Because it's the same Reality for all of us. Jer ista je to stvarno za sve nas. We're only here by the grace of God. Ovdje smo jedino po milosti Božje.